Là, on sera en mesure, après ça, lorsque les fonctionnaires vont venir avec le ministre, on pourra vraiment faire de la comparaison. Et en plus de faire de la comparaison, on sera en mesure de pouvoir poser des questions, puis il y a quelqu'un à quelque part qui devra donner les réponses, puis voir si les deux côtés, qu'est-ce qui aura été dit au comité et qu'est-ce qui se fait dire ici à l'Assemblée législative, sera égal. Puis si toute chose est égale, ça veut dire que c'est là où est-ce qu'on peut continuer puis aller d'avant avec le projet de loi. Si toute chose n'est pas égale, bien là, dans ce temps-là, c'est là qu'on arrive avec des amendements et puis on essaie d'améliorer le projet de loi. Puis on espère, le premier ministre n'a pas arrêté de parler de collaboration toute la semaine, mais quand c'est le temps de parler de collaboration, ça aille dans un sens. Hein. Ça va dans un sens, c'est my way or the highway. Essayez pas de faire des améliorations. Pourtant, Monsieur le Président, le ministre du Développement social devrait utiliser la logique de son premier ministre et puis dire il faut travailler en collaboration. L'opposition veut aller en comité, on va aller en comité, on va écouter les gens. On n'est pas obligé d'être là pendant 6 mois de temps. Le comité a juste besoin d'être actif et puis on sera en mesure de pouvoir s'assurer de questionner les gens. Puis dans ce temps-là, on va travailler en collaboration. Mais le mot collaboration, du côté du gouvernement, ça se dit quand ça fait leur affaire. Aussitôt que l'opposition essaie d'arriver avec des bonnes choses, non, on ne touche pas à ça. C'est mon idée qui est bonne, mon idée, mais il faut travailler en collaboration. C'est un petit peu comme ça le concept actuellement avec le gouvernement conservateur et avec le premier ministre. J'espère qu'à un moment donné, les mots collaboration vont être vraiment des mots collaboration. C'était probablement un peu plus efficace lorsqu'on était minoritaire à ce niveau-là. Le gouvernement n'avait pas le choix, les conservateurs n'avaient pas le choix, Monsieur le Président, de travailler un peu plus avec l'opposition. On était capable de pouvoir travailler davantage pour les gens puis améliorer les choses. Bien, depuis qu'ils sont majoritaires, on est pris à vivre avec ça. On nous dit « travaillons en collaboration, mais travaillons en collaboration à ma manière ». Donc, on va espérer que les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, le gouvernement réalisera l'importance qu'on puisse aller un peu plus en détail, qu'on puisse se forger une idée concrète de la loi, du bon côté de la loi, des gens que ça va affecter positivement, et puis qu'on sera en mesure de pouvoir s'assurer d'avoir une loi qui va être efficace, et puis aussi s'assurer que le gouvernement va faire les choses correctement. The time has expired for debate today, and we move into opposition business. Yep. On Bill 104, Motion 104, member for Kent North. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On est ici aujourd'hui pour débattre la motion 104, motion que j'ai présentée avec mes collègues, appuyée par mon collègue, le député de Fredericton Sud, mais aussi appuyée, bien sûr, de ma collègue de Memramcook-Tantramar. Et puis, la motion se lit comme suit. Attendu que la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, créée en 2003 par le premier ministre progressiste conservateur Bernard Lord, a élaboré et recommandé un système mixte de représentation proportionnelle pour le Nouveau-Brunswick, attendu qu'en 2017, la Commission sur la réforme électorale a recommandé qu'une certaine forme de représentation proportionnelle soit considérée pendant le processus d'étude des révisions concernant la délimitation des circonscriptions électorales, qu'il soit ces causes résolues que l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick exhorte le gouvernement du Nouveau-Brunswick à enjoindre à la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation de proposer des options en matière de représentation proportionnelle dans le cadre de son examen de la délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick avant les prochaines élections provinciales programmées prévues pour 2024. Faut-tu que je m'assieds? Je continue. I can't. If I
by the member for Kent North. Set my stuff down. And the member for Fredericton South. Whereas the New Brunswick Commission on Legislative Democracy, established in 2003 by PC Premier Bernard Lord, designed and recommended a mixed-member proportional representation system for New Brunswick. Whereas the 2017 Commission on Electoral Reform recommended that consideration be given to some form of proportional representation during the process of considering the redistribution of electoral boundaries. Be it therefore resolved that the Legislative Assembly urge the Government of New Brunswick to direct the Electoral Boundaries and Representation Commission to propose options for proportional representation as part of its review of New Brunswick's electoral boundaries before the next scheduled provincial election in 2024. I recognize the member for Kent North. Merci, Madame la Présidente. Donc, on avait justement un membre dans le dernier débat qui parlait de comment il y a une grande différence de travailler dans un gouvernement avec un gouvernement minoritaire ou majoritaire. On avait un membre de l'opposition officielle qui disait justement que la collaboration se passait beaucoup mieux dans le cadre d'un gouvernement minoritaire. Il y avait plus de raisons d'écouter, il y avait plus de façons de faire valoir des points qui arrivaient à soutenir le plus grand nombre de Néo-Brunswickois et de Néo-Brunswickoises. Donc, c'est exactement une des raisons que je propose dans ce cas ici, qu'on propose notre caucus, cette motion, qui n'est pas une nouvelle idée. Hein? Je vais le dire d'entrée de jeu, loin d'être une nouvelle idée, c'est loin d'être une idée novatrice, parce que ça se passe partout dans le monde. Ça a déjà été discuté au Nouveau-Brunswick. Mais c'est le temps qu'au Nouveau-Brunswick, qu'on agisse sur cette question ici. Vous voyez dans la motion comme telle, je ne propose pas de modèle, si vous voulez, de modèle spécifique. Il y a plusieurs modèles de proportionnels qui sont utilisés dans différentes juridictions. On va, quoi que je préfère, les proportionnels mixtes, avec des seuils pour que les partis puissent accéder aux assemblées. On ne propose pas de modèle spécifique parce que ça doit faire partie d'une plus grande discussion. D'une plus grande discussion au niveau de l'Assemblée, au niveau de notre commission de délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, et de la population, des citoyens et des citoyennes. Je suis certain que mes collègues les députés, vous voyez partout en province un certain désengagement de la population envers la politique. On le voit au niveau provincial, on le voit au niveau municipal, on le voit au niveau scolaire, au niveau des régies de la santé. On voit un désengagement politique que j'attribue par des lectures sur le sujet, un sujet qui m'a toujours intéressé beaucoup depuis mon passage à l'Université de Moncton, cette question de désengagement, c'est qu'on donne de moins en moins de pouvoir et de moins en moins de façon d'agir concrète aux citoyens et aux citoyennes. J'ai toujours cru, sincèrement, dans le fond de moi-même, que la solution n'est surtout pas de changer nos modèles pour refléter ce désengagement-là. Il ne faut pas reculer et dire s'il y a moins de monde qui s'engage, ben on va faire sûr qu'il y a moins de monde qui peuvent s'impliquer. Je pense que le problème doit être pris de l'autre côté et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos systèmes démocratiques
au 21e siècle pour voir un engagement sincère des citoyens, un engagement voulu de leur part, un engagement dans nos communautés. Une chance qu'on a des gens qui s'engagent encore, Madame la Présidente. Ça, c'est absolument incroyable quand on voit les gens dans nos circonscriptions s'engager sur toutes sortes de comités. Mais souvent, lorsqu'on a des discussions avec ces gens-là, ils se permettent de faire des critiques qui sont valides par rapport à la façon de s'engager. Bon, cela étant dit, à la base, cette motion vise à améliorer notre démocratie. Le scrutin majoritaire à un tour ne constitue pas une base stable pour le progrès. Si nous voulons sauvegarder notre démocratie, nous devons envisager la représentation proportionnelle. Faisons un petit historique. La commission de 2003 sur la démocratie législative, mise en place par le gouvernement Lord, dont certains membres du gouvernement faisaient partie, soit en tant qu'élus ou soit en tant que staffer. Mais la commission de 2003 sur la démocratie législative avait notamment pour mandat d'examiner et de formuler des recommandations sur la mise en œuvre d'un système électoral à représentation proportionnelle pour l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et de proposer un modèle spécifique mieux adapté à notre province pour qui assure une représentation plus juste, une plus grande égalité des votes, une législature et un gouvernement efficace et un rôle continu pour les députés directement élus représentant des limites géographiques spécifiques. Il y avait 4 principes démocratiques clés qui devaient être reflétés dans le système électoral du Nouveau-Brunswick lors de cette commission. La représentation locale. S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à aucun député ici, c'est que quand on se lève debout, on est fier de où est-ce qu'on devient. On est fier de où est-ce qu'on habite. Puis je pense que les gens, peu importe le parti, sont des bons ambassadeurs et représentent bien la région, la circonscription qui les a élus. Donc, ça, c'était un des critères, un des principes démocratiques clés, la représentation locale. La représentation équitable. L'égalité du vote et un gouvernement efficace, un thème que le gouvernement aime encore utiliser aujourd'hui. La Commission avait recommandé que le Nouveau-Brunswick adopte un système proportionnel mixte. Seulement 1/5, donc 20% des pays démocratiques, utilisent une forme de scrutin majoritaire à un tour, comparativement aux 75% qui utilisent une forme de scrutin proportionnel. Ça, c'était en date de 2023. Le scrutin proportionnel mixte est le système adopté par plusieurs juridictions ayant à la fois une longue tradition de scrutin majoritaire à un tour et un système gouvernemental similaire à celui du Nouveau-Brunswick. Donc, souvent, on va entendre l'argument, il faut préserver la tradition. Bien, il y a des endroits qui ont les mêmes traditions que nous, qui n'ont pas eu peur des changements, qui ont osé faire des changements. La Nouvelle-Écosse, pas la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, l'Écosse, le Pays de Galles ont tous récemment adopté des systèmes mixtes dans le but de conserver les avantages de la représentation locale uninominale tout en améliorant leur système, en y ajoutant des éléments de proportionnalité. Donc, je ne vais pas expliquer tous les différents modèles, mais il y a des modèles qui sont utilisés où il y a quand même des circonscriptions, où ce que le système uninominal à un tour est encore utilisé. Donc, il va y avoir un vote pour le député, comme qu'on le fait aujourd'hui. Mais après ça, il va y avoir une correction, un mécanisme pour corriger les résultats réels du vote, pour assurer que lorsqu'on arrive ici à l'Assemblée législative,
que les citoyens et les citoyennes, que ce qu'ils voulaient comme représentation soit bien représenté ici, à l'Assemblée législative. Ensuite, il y a eu la commission de 2016. Il y avait encore plus de membres qui sont ici aujourd'hui des deux côtés, qui étaient dans cette Chambre lors de cette commission-là. La commission de 2016 sur la réforme électorale. Le gouvernement galant, les libéraux étaient au pouvoir. Elle a reçu le mandat d'étudier les moyens d'améliorer la participation à la démocratie. Elle n'a pas offert de prise de position ferme sur la représentation proportionnelle, mais a examiné les mérites des systèmes de scrutin proportionnel mixte et de scrutin transférable. Elle avait recommandé de passer immédiatement à un système de vote transférable. Elle a également recommandé que l'on prenne en considération une certaine forme de représentation proportionnelle au cours du processus d'examen de la redistribution des frontières électorales, comme le demande notre motion. Donc, les deux partis ici présents en Chambre, autres que nous, ont déjà pris des positions favorables à ce qu'on propose aujourd'hui. Madame la Présidente. Si on remonte, on était 2003, 2016, là, allons en 2018. 2018, la première élection que j'ai gagnée, je me suis retrouvé ici, que les gens de Kent-Nord m'ont envoyé ici les représenter. Ben, en 2018, le premier ministre a écrit une lettre au chef de l'opposition. Le même premier ministre qu'on a aujourd'hui. Concernant l'Assemblée législative plus efficace. Il reprenait le langage de 2003. Puis dans cette lettre-là, il dit la façon dont les gouvernements majoritaires ont fonctionné, avec des projets de loi déterminés par le gouvernement en privé, et l'opposition se contente de critiquer, n'est plus acceptable pour les citoyens. Ils veulent une Assemblée législative qui ne soit pas une chicane politique scénarisée. Ils veulent qu'elle soit un endroit où les 49 députés, suffisamment privilégiés pour servir, mettent leur parti de côté et agissent ensemble pour le bien général. Ça a pris le bord pas mal vite en 2020. Hein? Madame la Présidente, on va s'entendre là-dessus. Mais il y avait quand même une légitimité dans ce que le premier ministre disait à cette époque-là. Et je veux amener ce point-là parce que même les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont eu ces réflexions ici, Madame la Présidente. En 2018, le premier ministre Higgs a parlé des possibilités qu'offrait un gouvernement minoritaire. Le premier discours du trône de son gouvernement disait qu'il cherchait une cause commune avec les femmes et les hommes de bonne foi au-delà des lignes de parti. Et que les gens du Nouveau-Brunswick ont mis au défi cette législature de placer la province au-dessus du parti, d'embrasser les rêves communs et de rejeter les vieux griefs. Cependant, une fois qu'il a obtenu un gouvernement majoritaire, la bonne foi a disparu et les vieux griefs sont revenus. Mais si on continue, quelqu'un devrait... en 2020, là, allons en 2020. 2020, il y a juste 2 ans. En 2020, le Comité permanent des procédures, des privilèges et des agents législatifs a recommandé que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales envisage la représentation proportionnelle. Encore une fois, ce qu'on propose dans notre motion. Donc, Madame la Présidente, ce qu'on propose aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que l'Assemblée mette en action ce qu'elle a déjà dit à plusieurs reprises, mais n'a jamais agi. On a des gouvernements qui se contentent de dire « Lorsque vous autres, vous étiez au pouvoir, vous avez dit ça. Lorsque vous autres, vous étiez au pouvoir, vous avez dit ça. » Bien là, Madame la Présidente, toutes les autres partis représentés dans cette Chambre, ici, ont déjà pris position pour ce qu'on propose aujourd'hui.
qu'est-ce qu'un système proportionnel mènerait? Qu'est-ce que ça signifie pour les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises, pour les citoyens et les citoyennes de cette province? Un système proportionnel signifie plus de collaboration et plus de gouvernement minoritaire. Ça peut faire peur, plus de gouvernement minoritaire pour certaines personnes, surtout des gens qui aiment avoir le plein pouvoir. Il faut quand même mentionner, Madame la Présidente, que ce gouvernement est au pouvoir, 100% des pouvoirs, avec seulement 26% de l'appui des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises. 39% des gens qui ont voté, mais 26% des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises éligibles à voter. Madame la Présidente, il y a des gens qui décident de ne pas voter à cause de la façon qu'on agit ici, dans cette Chambre. Ne pas voter et envoyer un message clair à cette Assemblée pour dire on ne travaille pas pour tout le monde. Et ça devrait nous concerner, Madame la Présidente. Les gens du Nouveau-Brunswick veulent voir les législateurs travailler dans le meilleur intérêt de leurs électeurs plutôt que dans le meilleur intérêt de leur parti. Un autre point clé qu'il faut mentionner, c'est que les grands enjeux de notre époque, Madame la Présidente, comme les changements climatiques et les soins de santé, nécessitent un effort soutenu et partagé de la part de nos élus. Ce n'est pas le cas avec la politique partisane qui alimente le scrutin majoritaire à un tour. On a tout passé la semaine ici. Fait que là, parlons-nous entre nous autres, Madame la Présidente, à travers de toi, bien sûr, toujours. Mais parlons-nous. On a tous été ici cette semaine. On a tous vu les débats lamentables et médiocres qui se sont passés dans cette Assemblée législative cette semaine, sans pouvoir arriver à une conclusion qui aide les citoyens et les citoyennes du Nouveau-Brunswick qui en ont besoin. Venez pas me dire que ce système-ci fonctionne à merveille. Est-ce que c'est un système? Bien sûr, c'est un système. Mais il ne fonctionne pas à merveille, ce système. Et on n'a pas besoin d'avoir peur d'un changement qui peut aider à améliorer ce système-là. Est-ce que ça va amener certains mots de tête de travailler ensemble? Absolument. Mais c'est des mots de tête qui seront pour le bien commun des citoyens et des citoyennes qui nous envoient ici. Est-ce que ça va changer notre façon de faire un peu? Est-ce que ça va changer notre culture politique? Bien sûr que oui. C'est pas une mauvaise chose, Madame la Présidente. C'est même voulu. La représentation proportionnelle signifie aussi une plus grande représentation des femmes et des groupes sous-représentés à l'Assemblée législative. Il peut y avoir des mécanismes pour assurer une meilleure représentation. On est en chambre, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est en chambre des fois puis on parle d'enjeux autochtones sans aucune représentation autochtone en chambre. Madame la Présidente, c'est un problème en soi. C'est un problème en soi, puis je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, Madame la Présidente. Bon. Là, je sais qu'il y aura peut-être des arguments, puis je vais écouter le débat avec beaucoup d'attention, je vais écouter le débat, puis je vais avoir la chance de parler de nouveau à la fin.
Fait que je vais écouter les arguments, puis je vais tenter de défaire les arguments qui nous sont présentés, parce que je les connais, je veux dire, on les a entendus souvent. T'sais, ça va laisser une plus grande place à des groupes extrémistes ou des points de vue extrêmes à venir dans l'Assemblée législative. Par contre, il y a des mécanismes contre ça aussi. Il y a des seuils qui doivent être rencontrés pour pouvoir accéder à l'Assemblée législative. Ça peut exister. Moi, personnellement, Madame la Présidente, je préfère de loin avoir ces points de vue-là exprimés que de les avoir intégrés dans des partis traditionnels et puis de se faire exprimer de façon sournoise, Madame la Présidente. Donc, il y a d'autres façons de faire. Il me reste très peu de temps, Madame la Présidente. J'espère que mon introduction aura su amener les membres à réfléchir à la question et je pourrai reparler à la fin, Madame la Présidente. Merci beaucoup. The Minister for Post-Secondary Training and Labour. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I rise today also to debate Motion 104. I want to state from the onset that even though the member who just spoke and I don't always agree, I certainly do respect the fact that he has consistently brought conversations to the floor of this House for debate. And created some great debate, I might add, over the last number of years. It probably won't come as a surprise from the onset when I say that I don't share his feeling about proportional representation. I've never spoken that much about it, but I've never been convinced, quite frankly, that it will have the effect that people think it will. And, you know, as I look at the whereas clauses to this motion, if I could just quickly take a minute here to find it. Anyway, I'll come. Oh, here, right, Madam Speaker. The two whereas clauses, whereas the New Brunswick Commission on Legislative Democracy, established in 2003 by PC Premier Bernard Lord, designed and recommended a mixed-member proportional representation system for New Brunswick. And whereas the 2017 Commission on Electoral Reform recommended that consideration be given to some form of proportional representation during the process for considering the redistribution of electoral boundaries. Those are your two whereas clauses. And I would argue, with all due respect, simply saying that they were recommended by a couple of commissions does not, in the preamble to this motion, make any compelling argument other than commissions looked at them and recommended them. When I look at a motion, I want to see what is the problem that we're trying to fix or address. What's the opportunity that we're trying to seize? And, you know, I've heard a lot of the things that the member opposite said in the last few minutes that, and I don't entirely disagree with some of the challenges that he identified. I just don't see, at the end of the day, where proportional representation is going to fix any of those problems or challenges. And he talked a fair amount about, you know, political parties, you know, not necessarily creating the kind of engagement that we need. And he did talk a lot about the lack of engagement in our society and in our province. And I want to talk a little bit about the role of the political party and all of that. And I think it's important to address, or to point out, I should say, right here from the onset, that all of us get elected to represent a particular constituency, a particular riding in the province. And I would argue that there's a community of interest that's tied to that. At the end of the day, that is and has been always my foremost responsibility as a member of this Assembly, is to defend the interests of the people
of Portland Simons, and before that, St. John Portland. That's my job. You didn't do that just for reform. Yeah, I hear the member from, I hear the member opposite chirping over there, something about municipal reform. He better hang on a second, because there's going to be lots coming with respect to municipal reform. So my role, first and foremost, as a member of this Assembly, and everyone else in here, our job is to represent that riding. My political party just happens to be the vehicle that I have always personally felt, historically, is the best vehicle by which to drive change in the province. But that's not my first responsibility as to my political party. My first responsibility as a member of this Assembly is to the people of my riding. First and foremost. I get a little concerned when, regardless of which type of proportional representation we're talking about, whether it's a complete proportional representation system or a mixed one, where you elect a number of members. In a mixed system, you would elect a number of members like we do now based on our riding. Then you would elect another group of members based on the standing that that political party had at the time of the election. In my view, that makes political parties even stronger than they already are right now. And I'm not necessarily sure that is in the best interest of legislative democracy and helping this House function. I'm also becoming more and more concerned, as I know a lot of others are, about the divisiveness in our legislatures around the world, primarily around philosophy and ideology. And I don't know that if we institutionalize our political parties and movements even further with respect to the legislature, I don't know that we bring that temperature down a whole lot more. I do believe that there are things about this House that we don't utilize. I've said that for a number of years. The leader of the Green Party and I both did a lot of work when we were on public accounts together. I do believe, and I still believe this now when I'm in government, that our legislative oversight committees have a significant responsibility to hold government to account. Regardless of the three governments, of which of the three governments I was a part of, I have always made it very clear to the staff in my departments that don't expect to go to public accounts and just have it something that you survive for a few hours. You're going there to answer questions, to be held accountable for the decisions, and to make sure that our decisions line up with the actual results. And so, on that, I hear the member opposite saying, come on. I don't know what he's chirping about over there. He wants to get up and debate on this after, he can go right ahead. He says he's next. I might point out, Madam Speaker, that that the members opposite, when they were in government, significantly changed the function of this House to allow for fewer question periods, to allow for the countless omnibus bills that they brought in that did absolutely nothing to help the function of this House. Maybe they can account for that. Maybe they can account for the fact that why they walked into a legislative committee and said they were going to change the rules and that we had to decide on it that day. That day. I never understood why we had that shotgun wedding. At the end of the day, Madam Speaker, what we argued at the time was, let's bring in some people from around the province to talk about how our legislature should function. More importantly, I think we have an obligation as legislators to educate people about how this legislature should function. You know, I have heard members of the Green Party say time and time again, and I agree with them on this, and I challenge my own government on this, quite frankly. I do think we need resources in this legislature for research so that we can all function better as members of this Assembly.
Those are the type of things that I would like to see. We all should pick up the rule book and understand it, and understand how we can use this legislature to debate more effectively in this House. Those are the type of, I don't believe that this legislature is broken. Quite frankly, if there was one thing that I would like to recommend to the next Electoral Boundaries Commission, is to place a little bit more emphasis the next go-around on communities of interest. Because quite frankly, there were ridings in this province, and I won't get into the examples, but there were countless where you'd have some people in one end of that riding that had never been to the other end of that riding, and vice versa. We need to spend more time focusing on how we can better represent our constituents, rather than, in my view, creating more power for the political parties in this province, Mr. Speaker. Yes, I'm proud to be a member of the Progressive Conservative Party in this province. I believe at the end of the day that premiers like Fleming, Hatfield and Lord all work collectively together to create great change in this province, and I still believe that it's a movement that does that today. And that's why I'm proud to be part of this caucus. But at the end of the day, my political party is not my primary concern or responsibility. It's a vehicle by which I help defend the people of my riding, which I was elected to defend. And for 7 terms, I'm honored with the fact that they feel that I'm the best person to stand up in this House and defend their interests. And like all of us in here, we'll continue to do that. I think there are many things that we can do to strengthen this Assembly, to educate ourselves, to educate the public about how this legislature could work better. And, you know, the member, as I said a few minutes ago, the leader of the Green Party, I believe, worked very well with myself in those days on public accounts to try and make it work better. Because I don't think that our legislative oversight committees, whether we're talking about public accounts or the University Oversight Committee, have even begun to unlock their potential in terms of what they could do to help this House function. So at the end of the day, I'm concerned about, I find sometimes we get too excited about how we're going to fix something. I'll use the example of the fixed election date. Everybody thought that was significant reform. We need to know when the election's coming. Fact of the matter is, I don't believe that doing that has strengthened democracy, Madam Speaker. In fact, quite frankly, I found that when you got to the end of the 3rd year, everybody seemed to know you were going into an election year, and they started functioning like it was an election year, getting ready for an election, whereas before you didn't know whether the Premier go see the Lieutenant Governor in the spring or go see the Lieutenant Governor in the fall. Everybody had their head down and they were going to work. But there was one example where everybody thought they had this silver bullet fix that was going to help enhance democracy, and to this day, I don't see how it's done that. Quite frankly, I would be interested in hearing what other members think about a more consensus form of government. If we want to think about how a legislature is supposed to work, we all get elected in our respective ridings, and one person in that legislature, this is how the legislature works in its purest sense, goes to see the Lieutenant Governor and says, I have the confidence in the House to be Premier. That's the way it works. It works exactly like that in the Northwest Territories and in Nunavut. You know, we haven't had a conversation about whether or not that makes sense. If we're worried about political parties, then let's have a conversation about that. I don't believe that a proportional representation system that actually gives, in my view, more power to political parties and starts distributing seats based on a political movement or an ideology
as opposed, at the end of the day, to members getting elected representing a community of interest and coming to Fredericton to defend the interests of that community, Madam Speaker. So on that note, I welcome the debate today because I think it's a healthy one. But I maintain that there is far more that we can do in this legislature to make it work better. We've all been guilty over the last number of years of doing things that haven't allowed us to unlock our potential as true debaters and parliamentarians in this House. But that, at the end of the day, is where our focus should be. I don't believe changing the way that we elect our members. I think having members elected to represent a geographic area, a community of interest, still, after all these years, is the best way for the Legislative Assembly to function. Thank you, Madam Speaker. Recognize the member for Tracadie Shadow. Thank you very much, Madame la Présidente. It's my pleasure to get up and speak on this motion. So obviously, you know, as a member mentioned, it's a big change that we're asking, you know, to democracy, to bring in a new system to elect members. It's a change that has its positives and its negatives, but it's a big change. Now, I do agree on what some of the member from Portland Simon has said. We have an expression in French, où je vous pitch les flammes et le pot va s'en venir, which means that I might agree with them now, but I'm going to criticize them very soon. So, before I get going with my list of you know, things that I'm a little bit worried about with this proportional representation, I do have to say one thing. If we do move on to proportional representation, the only good thing with that is you can be sure that the Conservative government would never be in power again. You know, this debate always comes back to the surface when a government doesn't do its job. When a government gets into power and doesn't work for the entire province. And that's exactly what we're seeing with this government, Madame la Présidente. We fight the good fight. You get elected to represent the people of your riding, but when everything is said and done, the government is chosen, their responsibility is to work for the entire province. Their responsibility is to listen to every region of the province and to put in place policy that benefits everybody in the province. Now, I think the reason why we're having this debate is because obviously this is not being done. It hasn't been being done since 2018. I don't see it in Alberta County. You know, I don't see it in Alberta County. I'm trying to leave you alone. You know, the ministers... Poke a bear, you're going to get clawed. The ministers, once they are chosen, they're ministers of the Crown. And the Crown obviously is a province. But this government has been more divisive in the last few years than we've ever seen here in the history of the province. They've divided the province, north, south, language, and they've done it by the policy that they've brought into place, or that they've put into place. Now, where I agree with the member from Portland Simons is the fact that proportional representation, is it Simons or Simmons? Simmons. So where I agree with them is the fact that proportional representation will not resolve all the issues when it comes to democracy. Le membre de Kent-Nord a mentionné le fait qu'un cinquième des pays au monde utilisait encore le système majoritaire, first past the post. Mais j'ai la misère à croire que dans toutes les autres 20%, ou les autres 80% des pays, tout va bien. Les gens participent, il y a une belle participation de citoyenneté ou des citoyens, le pourcentage de ceux qui votent est élevé. J'ai la misère à croire ça.
Je n'ai pas eu la chance, dans le fond, de garder les chiffres. Je n'ai pas eu la chance de vraiment étudier comment fonctionne la démocratie des autres pays. Mais j'ai la misère à croire que la représentation proportionnelle va tout régler les problèmes de démocratie. C'est vrai, dans le fond, ce que le député de Kent-Nord mentionnait ou disait que on a l'impression que les gens sont moins engagés dans la politique. Mais est-ce que c'est vraiment à cause du système électoral qu'on a en place? Est-ce que le fait que les gens participent peut-être moins aux élections, expriment peut-être moins leur opinion sur la place publique, est-ce que la cause est le système électoral qui est en place? Moi, j'ai de la misère à croire ça. Est-ce que le fait qu'on change le système électoral puis on met la représentation proportionnelle, est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont plus voter, vont plus s'engager dans des débats publics? Ça, j'ai de la misère à croire. Il y a du travail à faire, je suis d'accord avec vous, membres de Kent-Nord, parce que c'est important pour la démocratie. J'ai sorti quelques points, dans le fond, qui m'ont comme accroché. Parce que je suis un de ceux-là qui ne croient pas que le simple fait de changer le système électoral va vraiment apporter que des points bénéfiques ici à l'Assemblée législative. Donc, ma grande inquiétude, c'est qu'on va avoir l'apparition de petits partis politiques. Donc là, présentement, on a le Parti vert, on avait l'Alliance, mais ils ont sauté, puis ils voulaient faire partie du gouvernement, mais on savait tout, dans le fond, c'était le même parti. Là, ils l'ont juste officialisé. Donc là, on a un parti, un nouveau parti qui ont gagné des sièges, je pense, c'est à partir de 2014. Ils ont gagné un siège ici à l'Assemblée législative. Mais avec une représentation proportionnelle, on peut en avoir d'autres. Puis oui, ça peut être bien pour la démocratie, mais d'un autre côté, ça peut apporter aussi des problèmes. On peut voir la montée ou l'apparition et la montée des partis politiques qui reflètent un petit pourcentage de l'opinion ou un petit pourcentage de l'opinion publique, qui sont peut-être concentrés dans une région de la province seulement, qui ne représentent pas nécessairement l'opinion provinciale de ce que les gens pensent. Mais je pense à des partis politiques extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Est-ce que ça, c'est bon pour la démocratie? Le fait de les avoir ici à l'Assemblée législative, alentour de la table, qu'on leur donne, mettons, une plateforme pour véhiculer leur message, est-ce que ça, c'est bon pour la démocratie? Un autre argument, c'est que si ce que le député de Kent-Nord dit est vrai, ou ce qu'on va avoir de moins en moins de gouvernements majoritaires et de plus en plus de gouvernements minoritaires, mais ça va faire en sorte que le parti qui reçoit le plus grand nombre de sièges va avoir à faire des alliances avec ces petits partis politiques-là. Mais mettons que tu te retrouves dans une situation où il faut que tu fasses une alliance avec un parti de l'extrême gauche ou droite. Tu sais, des gouvernements minoritaires, c'est bon d'une certaine façon pour la démocratie, mais ça peut aussi créer c'est quoi le mot que je cherche pas? Une certaine instabilité politique. C'est le mot que je cherchais, Madame la Présidente. Ça peut créer une certaine instabilité politique parce que souvent, un gouvernement a besoin un peu de temps pour s'ajuster, pour maîtriser les dossiers, avant de vraiment mettre en œuvre sa vision. Mais l'instabilité fait en sorte qu'on pourrait se retrouver avec des élections à tous les 2 ans, qui est très dur sur les fonctionnaires, qui est très dur sur les politiciens aussi, sur les partis politiques. Puis, on parle de désengagement social qui fait en sorte que les gens vont se tanner. Les gens vont se tanner ils vont avoir l'impression qu'on n'aboutit à rien, qu'on n'avance pas, parce qu'on est continuellement dans un système ou un cycle où on tourne en rond. Ça pourrait arriver.
Là, évidemment, je parle de qu'est-ce qui pourrait arriver. Je ne dis pas aujourd'hui, si qu'on vient au système de représentation proportionnelle, que ça va arriver demain matin, mais ça pourrait arriver à court ou moyen long terme. Donc, l'instabilité politique, c'est une inquiétude pour la démocratie. Donc, c'est peut-être un peu l'avantage avec le système majoritaire qu'on a présentement, c'est qu'une fois élu, le gouvernement a 4 ans pour justement se familiariser avec les dossiers, consulter, pas ce gouvernement-ci, mais mettons un gouvernement normal, consulter et mettre en place des politiques qui tiennent la route et qui vont être bénéfiques pour les gens de la province pour des années à venir. C'est difficile à faire en situation minoritaire. C'est surtout difficile à faire quand que tu dois négocier avec des partis politiques qui ne partagent pas ta vision. Parce qu'on le sait, mettons, peu importe quand que tu collabores ou tu fais une alliance avec quelqu'un, c'est comme un mariage, là. C'est comme, there's give and take. There's give and take. Mais est-ce qu'un parti politique est prêt à mettre de côté un peu ou à remettre en question un peu leurs valeurs pour gouverner? Juste les mettre dans cette situation-là, selon moi, c'est un peu problématique. Parce qu'ils pourraient, dans le fond, être tentés par la séduction de gouverner. Donc, ce parti politique-là choisit des candidats, ils développent une plateforme, ils sont guidés par des principes, des valeurs, et tout d'un coup, pour gouverner, tu dois négocier ces principes et ces valeurs. Tu dois mettre un peu d'eau dans ton vin, comme il y a un de mes collègues qui disait souvent. Est-ce que ça, c'est juste envers ceux qui ont voté pour ce parti politique-là? Donc, les gens de ma circonscription vont dire, regarde, moi, je vote pour le candidat, évidemment, mais je vote aussi pour le parti qu'il représente. Parce que moi, j'adhère aux valeurs de ce parti. 3 mois plus tard, moi, je suis en négociation avec un parti qui est complètement différent du mien, qui a une plateforme complètement différente de la mienne. Mais moi, pour gouverner, je dois former une alliance avec eux ou forger une alliance avec eux. Les gens de ma circonscription, comment que moi, je vais pour leur expliquer ça? Ils n'ont pas voté, dans le fond, pour le parti qui représente une petite minorité de la population. Ils n'ont pas voté, dans le fond, pour un parti qui allait tasser un peu ses valeurs de côté ou sa vision pour justement faire la place pour ce nouveau parti-là, juste pour gouverner. C'est l'inquiétude que j'ai avec ce système-là qui est proposé aujourd'hui. C'est le marchandage qui va se faire en coulisses. Le marchandage qui va se faire en coulisses, qui peut mener à des situations, avec des résultats politiques qui, comme j'ai mentionné, qui ressemblent vaguement aux promesses qui ont été faites pendant la campagne. L'autre affaire, c'est... on est élu par les gens de notre circonscription. C'est un honneur d'être élu, d'être choisi, parce que tu deviens la voix des gens de ta région. C'est à ta responsabilité d'être le porteur du message, ou de défendre, de verbaliser les priorités de ta région. Donc, imagine un système de proportionnel mix, où ce que oui, il va y en avoir certains qui vont être choisis, mais il y en a d'autres qui vont être choisis selon le pourcentage global du résultat d'élection provinciale. Mais est-ce que ces gens-là vont travailler pour la circonscription? Est-ce que ces gens-là vont travailler pour leur région? C'est toutes des questions que les gens vont se poser. Le système qu'on a, l'avantage, c'est que moi, je suis élu pour ma circonscription. Je connais la réalité, je connais les priorités, je connais ce qui est important pour les gens de ma région. Et mon travail, dans le fond, c'est de le représenter ici à l'Assemblée législative. Donc, quand il y a des débats, quand il y a des projets de loi qui sont déposés, quand je dois me lever, dans le fond, pour exprimer
pour ou contre ou voter. Proportionnel mixte, ça peut être différent. Ça peut, oui, il peut y avoir une partie des députés qui sont élus, mais une autre partie, dans le fond, qui sont choisis juste parce qu'ils ont gagné un peu de vote un peu partout dans la province. Encore une fois, je pense que ce débat ici fait surface parce qu'on a un gouvernement qui n'est pas représentatif de la province. On a un gouvernement qui divise la province, on a un gouvernement qui ont comme tombé sur une recette qui les met au pouvoir, mais cette recette-là est néfaste pour la province. C'est une recette qui fait en sorte qu'ils ont seulement besoin de gouverner pour une partie de la province du Nouveau-Brunswick. Puis traditionnellement, les partis politiques ont toujours gouverné pour tous les gens de la province. Donc, j'aimerais remercier le député de Kent-Nord pour justement avoir présenté la motion. Je trouve que c'est un bon débat politique. Je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir. Puis je sais qu'il y a des collègues de mon côté qui ont hâte aussi de parler sur cette motion. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Recognize the member for Fredericton South and Leader Party. Thank you, Madam Speaker. It's a pleasure to rise to discuss our motion concerning proportional representation. You know, in 2007, William Cross published a 300-page book entitled Democratic Reform in New Brunswick. This book was a comprehensive collection of research papers that were written for the Commission on Legislative Democracy that the Progressive Conservatives under Bernard Lord had launched in 2003. There hasn't been as thorough an investigation of electoral reform in Canada since. This book stands as a reference, key reference text for anyone interested in electoral reform, and I invite members to consult it in the Legislative Library. It's very helpful. The essays drawn from the research papers written for the Commission on Electoral Legislative Democracy in New Brunswick looked at many issues relating to democratic electoral reform. These include electoral system change, which is what we've been talking about, gender and representational issues, party democracy, which should be of interest to all of us, I guess, the role of legislators, electoral boundaries, fixed election dates, direct democracy, and political disengagement among young voters. So they had a thorough look at it, Madam Speaker. It's there for us to consult. People have been consulted already to inform debate about this very important subject. The Commission's co-chairs were well-known New Brunswickers, Lise Ouellette and Lauren McGuigan, and they were joined by Commissioners Gérald Alain, Christine Augustine, Lynn Castonguay, Albert Doucette, Connie Erb, and Brent Taylor. And they recommended a move to a mixed member proportional representation system. And that wasn't simply based on research, Madam Speaker, but on a tremendous amount of consultation, because they described their approach as pursuing a citizen-centered democracy for New Brunswick. So they, in fact, had, in addition to their own research and analysis, 11 public hearings and 11 community leader roundtables in their very first go-around. And they sponsored several issue forums, as well as an academic research conference to support their work. And they went on in the second round to do more public hearings around the province before they completed their work and represented and recommended a mixed member form of proportional representation. Now this is interesting, Madam Speaker, because their mandate was to examine and make recommendations on implementing a proportional representation electoral system for New Brunswick and propose a specific model best suited for our province to ensure these things: fairer representation, greater equality of votes, and an effective legislature and government, and, most importantly, a continued role for directly elected MLAs representing specific geographic areas, contrary to what the member from Portland Simmons was talking about. In mixed member, after all of their work, all their consultation, the mixed member proportional representation recommendation they made would maintain the role of directly elected MLAs representing geographic areas as we have today.
only fixing the problem of poor representation and inequality of vote. So they applied 4 principles that need to be reflected in what they recommended, which was local representation, fair representation, equality of the vote, and effective government. Around the world, Madam Speaker, 75% of democracies use some form of proportional representation, and 20% use some form of first past the post. It's just countries that have adopted the kind of mixed member proportional representation that Lise Willette and her commission recommended are New Zealand, Scotland, and Wales, for example, all who wanted to keep the benefits of a local single-member representation system while improving their system by adding elements of proportionality. That's what the mixed-member system of proportional representation exactly does, Madam Speaker, very much so. And so this old sop about instability, Madam Speaker, is just not proven out when you look at the application and the experience of mixed-member proportional representation systems. In New Zealand, the most recent country to adopt it, not that long ago actually, had a brilliant approach, and they said, "We'll try it, and and then we'll have a referendum and see if you want to keep it." And after trying it, the citizens of New Zealand overwhelmingly voted, "Let's keep it. This is great. Much better, fairer, more equal," Madam Speaker. So there's lots of experience out there to look at in terms of the operation of mixed-member proportional representation around the world. So I'm hoping that members will consult the work that's been done, the evidence that's available. It's thorough, it's comprehensive, and it's extremely helpful to any debate around moving forward on a mixed-member proportional representation. The Liberal government in 2016, as has been mentioned, established a commission on electoral reform in 2016, and they called it a pathway to democracy. The commissioners there included Jason Alcorn, Bev Harrison, Gaetan Johnson, Constantine Pissaris, and Carolyn McKay. As we've heard, they didn't go as far, nor did they do as much extensive research or as much extensive consultation as the previous commission under Bernard Lord, but they did some, and they recommended, as we've heard, that during the process of the Electoral Boundaries Commission considering redistribution of boundaries, some form of proportional representation be considered. So to say there hasn't been sufficient study of the options for electoral reform in New Brunswick would just be plain wrong. To say that proportional representation as reflected by mixed member representation would eliminate the role of MLAs representing their ridings and geographic area would be plain wrong. To say that it would bring instability to our democratic system in New Brunswick would be plain wrong. 20 years ago, when the Commission on Electoral Democracy concluded finally reported with their final report, they concluded that the first past the post system, as we are utilizing it, is not meeting the democratic values and needs of New Brunswickers. They found that fairness and equality of the vote, which are central to democratic satisfaction among the electorate, has got to be given more weight when votes are translated into seats. If anything, that conclusion is even more relevant today. Recent polling, Madam Speaker, found that in Canada, only 22% of Canadians trust governments or politicians. 22%. That should be ringing alarm bells. 22%. The previous number that had been long-standing was bad enough at 40%. So this is alarming. This represents a culmination of political alienation that many of us have talked about for years, and hoping that it didn't come to create the kinds of consequences we're now seeing with the rise of extremist movements. And we saw that very much in the convoy occupation of Ottawa, and some of the kinds of
ravings of some of the organizers of that on social media. So people clearly are not feeling well served, Madam Speaker. 22% don't trust governments or politicians, yet we are elected to be the representatives. There's a big problem here. As Premier Higgs wrote to the party leaders in 2008, citizens want a legislative assembly that's not scripted political bickering. But that's what continues to dominate today. What is supposed to be meaningful debate and exercises and accountability all too often amount to little more than political theater. Let's look at the numbers. In the last election, the Progressive Conservatives won 39% of the vote, yet they hold 55% of the seats. 39% of the vote, 55% of the seats. Actually, 59% now that members of the former and now defunct People's Alliance cross the floor. The Greens earned 15% of the vote in the last election, but hold only 6% of the seats. The Liberals' number of seats more or less reflects the percentage of vote they got. Yet the Premier and the Cabinet operate, which is the government, of course, not the governing party caucus, but the Premier and Cabinet would be the government, operate as if they were chosen by the majority of New Brunswickers to represent them, when in reality, collectively, the members from all parties in this House represent the people of the province. We were elected collectively to represent everybody in this province, taken together. The kind of collaborative governance that should reflect this reality was emerging in the minority government, the 2 years of minority government. It took about a year and a half, I think, for everyone to find their feet, but in the last 6 months of that time, we were finding our feet, and we were getting good collaboration, getting good decisions as a result. But we can't wait another 100 years for another minority government, Madam Speaker. So I would argue that nothing less than electoral reform will help correct this undemocratic state of affairs. It's the way forward to collaborative governance and good governance. But, because the United States, the United Kingdom, and France, which are the countries we most look at when we're looking at politics in other places, first past the post systems as well, so it feels like that's the norm. Well, we know, as I said, 75% of democracies have some kind of proportional system of proportional representation. Every other European country, the Nordic countries, including Iceland, all function effectively with electoral systems based on proportional representation. So it's time we regain the momentum for electoral reform that certainly occurred through that really impressive process that Bernard Lord launched when the Progressive Conservatives at the time decided that this was an important area to reform, and got a good recommendation, a thoughtful recommendation, and a recommendation based on evidence for mixed member proportional representation. It's time we regain that momentum and have the Electoral Boundaries Commission propose options for proportional representation to this legislature for the next general election, Madam Speaker. That, to me, is the way forward. Because I don't know what else really is going to deliver the kind of fair and equal governance provided through this legislative assembly that Brunswickers deserve, maybe don't expect anymore, sadly. Sadly, their expectations are low. 22% of Canadians don't trust politicians or government currently. So that's some kind of an emergency, I would say, some kind of a democratic emergency that we need to fix. And thankfully, in our province, unlike most others, except for Prince Edward Island, who's been on this same track more recently, where proportional representation has been a very much a front-of-mind focus, and they're moving towards the constituent assembly to look at it. But outside of Prince Edward Island, no other province has done a thorough job at researching and consulting this
issue, on this issue, coming up with evidence-based recommendations. Then New Brunswick. Thanks first to the Progressive Conservatives under Bernard Lord and then the Liberals under Brian Gallant. We have both those reports, the results of both of that work, the engagement that occurred in both of those cases. And the table is set, Madam Speaker. The table is set. And all it takes is for agreement among the members of this House today to sit down, take our seats, and begin. And we're suggesting to begin in such a modest way, Madam Speaker. We're not suggesting implement what the recommendations of this motion doesn't suggest implementing the recommendations of the Lord's Commission on Legislative Democracy, which was a mixed-member proportional electoral system, and many others, of course, many other good recommendations. We're saying, let's just get the Electoral Boundaries Commission to look at this and make recommendations as they are looking at reshaping the boundaries, because, of course, boundaries will have to change if we move to a mixed-member proportional representation system, because people are going to have 2 MLAs with that system in their areas, basically, is what it would shake out to be. So, Madam Speaker, I've used my time. Thank you very much. I recognize the Minister for Social Development. Well, thank you very much. Thank you very much. Don't hold back. Don't hold back. Thank you very much, Madam Chair. I appreciate the opportunity to stand and debate motion number 104. And it's kind of interesting as I hear some of the speeches and some of the and I'm just going to ask for a little bit of leniency here, because I know every time you say something, people jump on you and say, oh, well, you said, oh no, you said that. What were you trying to say? And anyway, so I'm just going to try and, make a what if we use proportional representation in everything. We've got the Memorial Cup in the Speaker's room here today. I don't know if anyone... I know, well, I'm telling you now. The Memorial Cup is in the Speaker's room. That's big news. That's big news. And I know some of you are hockey fans. So, these days, usually a series of 7 games. And the first to 4 wins, gets the cup. Now, if we change that and said, well, listen, why don't we play the 7 games, and if someone wins 4 games and someone wins 3, then let's share the cup and have one team have it for 280 days of the year, and the other team have it for the other 156 days of the year, because that would represent the percentage of wins that they had during that 7-game series. Now again, I'm just saying, what if we did this? And again, there are so many things in life where first past the post is what the tradition and what the rules of the game are. We remember from Moncton South and Moncton East, we went and visited the Ukrainian Center down at Park Street, one of the Anglican churches that was sold. They're using it for the Ukrainian Center, and they have significant number of clothing that have been donated. And I looked at the number of hats, and lo and behold, there was a Toronto Maple Leaf hat sitting there. Well, I'm just saying, people shouldn't get so demoralized. It was a 7-game series. There was a clear winner, and the Toronto Maple Leaf fans were disappointed, some to the point of donating their hats away. But that's the point I'm trying to make, and I don't mean to trivialize it, and I know some of you will accuse me of that, but that's not the point. But the point is that there's been traditions that have been parliamentary procedures for many, many years. And the member from Kent South was talking this morning earlier about, oh, well, the words out of the minister's mouth, it's politicized, it's not correct. Well, he was a minister here at one point in time. So is he setting the bar on what his experience was when he was here? Staff came in, would sit with them, give him the answers. He would say what
almost verbatim what the staff would say. And that was an acceptable practice. But now today, when he's on the opposite side, he's saying, well, we don't want the minister telling us what the facts are because it will be politicized. So really, it's got to be what's good for the goose is good for the gander, especially when we see some of the members who are now in opposition that are attacking us on this side. And you look at what, again, and I know the members are talking about reports done in the Bernard Lord government that, again, the intention to study and look at various options, but that intention doesn't necessarily mean a commitment to go forward, because you look at the federal government right now, where Trudeau had talked about looking at electoral reform and considering potential proportional representation options, because there are various options that I know a member from Fredericton South has had a specific option in mind that he talked about today, but there are various different types. So again, federal government went forward, was elected, and then electoral reform just went right out the door. So again, the members opposite here that are supporting or appear to be supporting this motion should look to their federal cousins again to get some direction, because at that point in time, they said they were going to do, and then they didn't, and now they've got water, please. And now they've got an opportunity where they're working with the NDP to keep the government going for a long time. And Madam Chair, I know sometimes deals can be made or agreements can be made, and it can be made for the good of the people of the province of New Brunswick. But here we've got a bit of a stalemate in the floor earlier today, and I know we're on motion 104, but just trying to realize that if we had a minority government with, and that would be probably more the norm than the exception in some of the proportional representation governments, we would have no choice but to put a bill that we talked about this morning that is going to protect children and youth here in the province of New Brunswick to a Law Amendments Committee, which again could delay some of the good work that's going to be done, the good work that's contained in the bill. Thank you. And if there's a throne speech, we always know that, as again, the rules state that bills that were on the order paper would die in the order paper. So if something was sent to law amendments and for whatever reason the scheduling was such that it didn't get heard or didn't get through all the experts, the experts who actually had been consulted during the 3 years before the bill was penned come back in and say, yes, that's what I said. Why are you slowing the work down? Let's get going, get it implemented, get it out to society. So that is some of the fears, that personally I can see happening if some of these deals that the member across the way from Kent South had been talking about. But that's some of the hesitation that I hear when we come to looking at these issues. And I know one of the members talked about certain areas maybe not getting their fair share of certain things, and I know this government has made moves over and over again to try and make sure that each riding gets a fair representation, whether it's with seed students, whether it's with the asset management, which again has taken the political lens off the asset managements that needed, whether it's highway, whether it's paving, whether it's some of the maintenance on schools or facilities that are owned by the province or that provide service to the residents of the province here. So again, a lot of that political aspect has been removed for more of a professional approach, and we look at some of the civil servant, the Hiring Act, the Civil Service Act for hiring. We look at the procurement, where again public tenders have to be responded to, and that can come in the form of RFP and occasionally there is situations where sole sourcing has to occur, and usually that's in a
position where there's an emergency, or else there's very few people or literally no companies that could provide the service in a timely manner. And again, sometimes those situations have been put in place to take the politics out, which is fine by me. Even though politicians get accused of things being political, they may be further from the case as there's usually some type of a process. And thus, where we have the electoral boundaries committees that would, in my experience, have been an agreement of all parties involved, where there's different reps that maybe have a left-wing bent or a right-wing bent, or somebody maybe just in the middle. So again, that's where we can have the representation of the various parties involved, that they can have their concerns represented. And it's interesting when you look at the electoral map, how again the colors change from red to blue as you go from north to south. But again, those are decisions made by the people in those areas. And again, coming down to the candidates that work hard, get the vote out, have a relationship with the community, regardless of the government changing back and forth. And I know I've experienced a number of government changes, as has my good friend from St. John Simons. And because of the work you do in your constituency, I think that's the reason that people vote for you. And they know they can trust you, and they know they entitle you to, again, listen to their concerns and issues. But at the end of the day, you're there to make a decision what's in the best of the community. And sometimes that takes a very, very regional or local vein, and sometimes the lend is more provincial in nature. So I do appreciate the fact that this was put forward, and it does have some history that's been involved. And again, depending on what your political slant is, if you're very left-wing, or if you've got some of the ideas that again are based on some of the more socialistic theologies that we're all in this communal living together idea, that again, that's a philosophy over the years, and there's been various philosophies depending on where you are on that political spectrum, whether you're far left and a socialist or Marxist or whatever, or on the right, where you tend to be more conservative. But I think governments have moved more to the central area. Again, trying to be progressive is what we're trying to do, but also trying to be fiscally conservative. So socially progressive, yet fiscally conservative, and I think you've seen that here in the last little bit. I know the budget that I defended here on the floor was very, very progressive, and again, all that budget goes to providing services to the most vulnerable in the province of New Brunswick, whether it's the seniors or whether it's protecting children and youth. And that budget increased again this year as well to about $155 million, which was again good to see, and I appreciate the support of my colleagues in getting that through. Now, some of the risks in having something that may not be cut and dried is that there could be again a move to not have as progressive a budget, especially for the social services that are so important here in the province of New Brunswick. And I guess when again we look at this, there are some interesting discussions we've had. I remember when originally one of the first electoral boundary reviews that we went under, and the seats went from, I believe, 55 to 49, and that was a surprise to some, that there would be a reduction in seats. But again, that's important to have the redrawing, because I remember I think it was Grand Manan had one MLA, so or Funday the Isles, wasn't it Funday the Isles, where one MLA represented all the islands in Charlotte County.
I remember Eric Allaby, who's done a great job for Grand Manan. If you ever are over there for a visit, you should go to the museum because he has done a lot of work in scuba diving and looking for shipwrecks and artifacts and whatnot. And the museum has quite a little article. Now, when he was here, we didn't talk about that much, but and not to dwell on that, but the point was you had a very small population with one MLA, and you could argue that they were represented here in the House. But now, with the way the electoral boundaries work and the way that the population changes, again, it goes trying to go back to, one person has the same representation in their MLA here in the province of New Brunswick. Now, as people move, some of that math can be more in one riding and then another. I know the riding of Riverview has grown over the years, so my riding continues to shrink from a population, or at least from a boundary standpoint, but not a population standpoint, because there's more density occurring in the riding itself with increased apartment buildings, increased, again, some of the vacant lots have now have houses built on them, and there's more subdivisions being built every time. So I know I haven't been as laser focused as I usually am, Madam Chair, but some of that is because trying to answer the wide breadth of arguments that have been thrown at us by the opposition, who again took the rules that were traditionally in this House and just changed them up. They actually had congratulatory remarks at the end of the sitting day. And the Minister of the Day, I remember Ed Doherty, he said, "Why are we doing that? Why are we doing that? It's your leader that made those decisions." I recognize the member for Edmonton Madawaska Centre. Merci, Madame la Présidente. Le ministre, Madame la Présidente, le ministre du Développement social était enflammé. Il faudrait juste qu'il soit enflammé autant sur ces projets de loi, puis peut-être qu'on serait capable d'avoir une résolution pour s'en aller au comité du Law Amendment. Mais en tout cas, on va laisser la chance au ministre de prendre un souffle, parce que je pense qu'il est fait pour une coupelle d'heure. Mais bon, je tiens, Madame la Présidente, à parler sur le projet, ou sur la motion numéro 104 qui a été présentée par le député de Kent Nord. Le député de Kent Nord. Donc, c'est quand même un dossier qui est important lorsqu'on parle de représentation. On parle aussi de démocratie. Donc, je pense que lorsque je prenais le temps de lire la motion, qui n'était pas nécessairement très, très longue, là, mais c'est surtout s'assurer de la représentation. Puis la représentation à travers la province, c'est de cette façon-là qu'on est capable d'avoir des élus qui sont un petit peu partout à représenter des citoyens. Le premier élément, je pense, qui est important de mentionner, puis souvent, c'est qu'on fait abstraction de ça, on met ça de côté, mais il y a cette mentalité-là, des fois, de certains gouvernements, de se dire, bien, moins qu'on a de compétition, donc moins qu'on a de députés autour d'une province, bien, plus facile c'est de prendre le contrôle du gouvernement. Le problème, c'est que ça ne fait pas une représentation équitable, puis ça ne donne pas la chance aux citoyens d'avoir un élu près d'eux. Puis on peut le voir, cette réalité-là au niveau fédéral, pour des réalités qui sont souvent qu'on pense, mais c'est normal d'avoir des circonscriptions qui sont tellement grandes, qui peuvent être près d'une grandeur comme d'un territoire. À un moment donné, ça devient difficile de pouvoir bien représenter. C'est un défi pour ces députés-là de bien représenter leurs concitoyens. Puis je me souviens à un temps où est-ce que, entre autres, un député au fédéral de la circonscription du Yukon, si je me souviens bien, bien, il retournait chez eux toutes les fins de semaine dans sa circonscription. Mais sa circonscription, c'est un territoire. Donc, il partait d'Ottawa pour s'en aller vers l'ouest pour pouvoir prendre après ça un autre avion puis être capable de pouvoir monter et après ça partir de là puis aller imaginer dans des régions rurales, encore plus rurales que nous, on peut vivre ici au Nouveau-Brunswick. Donc, la question de la représentation est importante. Je comprends la motion qui est présentée devant nous,
l'objectif, c'est de changer le mode de scrutin, d'avoir un mode de scrutin différent, mais il faut aussi ne jamais mettre de côté la réalité des députés. On a une province, même si qu'elle n'est pas grande, on a une réalité qui est urbaine et rurale. Et pas la même ampleur que d'autres, mais la réalité, c'est qu'on a des députés ici qui ont une certaine chance d'être plus urbains que d'autres. Mais dans ce temps-là, ils n'ont pas... La représentation est facile, est beaucoup plus facile qu'un député qui est dans une région rurale où est-ce que les distances sont très grandes. Et puis, on n'offre pas nécessairement à ces députés-là les outils pour bien représenter leurs concitoyens. Donc, il faut toujours balancer puis se dire, est-ce que le mode de scrutin qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce que le mode de scrutin qui est présenté dans la motion 104 serait parfait? Probablement non. Hein? Donc, puis c'est toujours de voir de quelle façon qu'on peut arriver avec un ballon qui est raisonnable pour pouvoir permettre aux citoyens d'être bien représentés. Et puis, je me souviendrai, je veux juste faire un parallèle, mais à un certain moment donné, on avait, à un autre palier de gouvernement, on avait fait une étude à ce niveau-là pour voir avec certains pays c'était quoi leur système électoral, puis de voir c'était quoi l'expérience qu'ils ont vécue. Puis, je me souviens, dans certains pays, où est-ce qu'on rencontrait les nouveaux élus, et puis certains élus nous expliquaient en disant « On vit des défis. On a changé de mode de scrutin. On pensait que ça allait être la meilleure des choses, mais finalement, on vit avec des situations qui sont problématiques. » Je ne dis pas que c'est tout mal, mais souvent, c'est qu'on pense que de changer de mode de scrutin complètement fait que ça va être parfait. Mais si ce n'est pas parfait dans un, c'est difficile de penser que ça va être parfait dans l'autre parce que la perfection n'existe peu. Mais la question de je vais en venir avec ça, c'est la question de la représentativité. On ne parle pas, là on parle je parlais comme le système actuellement, je parle aussi du système présenté par le député de Kent-Nord, mais la réalité, c'est qu'on ne règle pas les autres enjeux. Quand on parle de représentativité, d'avoir davantage de femmes élues à l'Assemblée législative, d'avoir davantage de jeunes élus à l'Assemblée législative, d'avoir des gens des minorités visibles, d'avoir des gens des Premières Nations. Changer d'un mode de scrutin à un autre ne garantit aucunement qu'on va améliorer aussi la représentativité que nous avons dans la province. Puis je pense que ça, c'est un élément qui est important à considérer. Et puis souvent, c'est de sauter d'un mode de scrutin à un autre ne réglera pas ça, là. Donc, des fois, c'est peut-être de se dire de quelle façon qu'on est capable de pouvoir changer ou améliorer notre mode de scrutin pour être beaucoup plus représentatif. Je comprends j'écoutais tantôt les commentaires du chef du Parti vert qui mentionnait que les libéraux, par rapport à le pourcentage de vote, on est représentatif. Donc, ça démontre quand même qu'il y a, à un certain égard, pour certains, la réalité, c'est que le pourcentage que nous avons, puis je vais, sans aller faire une recherche, je me fie sur les commentaires du député, mais de faire baser sur le pourcentage que le Parti libéral a eu lors de la dernière élection, on est représentatif au nombre d'élus par rapport à ça, ici à l'Assemblée législative. Donc, ça veut dire que ça démontre quand même que tout n'est pas imparfait. Il y a des choses qui fonctionnent. C'est certain que lorsqu'on regarde du côté du gouvernement, le gouvernement est majoritaire, mais est-ce que le gouvernement a la majorité du vote? Clairement, je pense que n'importe quel gouvernement qui est majoritaire n'aura probablement pas la majorité du vote. C'est la réalité. De penser qu'un gouvernement aurait 70 ou 60 ou 80 du vote populaire, c'est à peu près impensable ou illogique, là. Je veux dire, sauf s'il se passait quelque chose durant les jours d'élection. Puis la beauté de notre système électoral fait quand même qu'on a des balises qui nous permettent de s'assurer que les élections sont faites de la bonne façon, sont faites de façon démocratique, et puis qu'on a les outils pour s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui se mettent à voter pour rien, là. Ou est-ce qu'ils n'avaient pas le droit, ou est-ce qu'ils ont trouvé une façon de voter. Je pense qu'on a quand même un système qui est quand même
qui nous permet d'avoir confiance que lorsqu'on a des élections, bien, on peut se dire bien, les résultats qui auront été obtenus seront les résultats réels qui arrivent dans notre démocratie. À se dire, est-ce que tout est parfait? Je pense que, encore là, c'est de rêver en couleur. La perfection n'arrive pas non plus. Il y a toujours, dans tout système, il y a tout le temps quelqu'un, à un moment donné, qui trouve une faille. C'est la question, c'est la raison aussi pourquoi on fait des projets de loi, c'est la raison pourquoi on améliore des lois, c'est la raison pourquoi les gouvernements mettent des règlements ou modifient des règlements, c'est pour s'assurer que lorsque une faille est détectée, on est capable de la corriger pour essayer d'éviter que ça puisse se reproduire dans l'avenir. Donc, je reviens sur la question de la représentativité ou la représentation plus équitable. On sait le pourcentage que les femmes représentent au Nouveau-Brunswick. Bien, c'est d'arriver et de dire qu'on représente la même chose à l'Assemblée législative, ce serait non. On sait qu'on a davantage, de plus en plus de gens qui immigrent dans notre province, malgré qu'on est dans la grande majorité d'entre nous. Si ce n'est pas l'entièreté des députés, tous nos ancêtres, ou presque, c'est tous des immigrants. Mais bon, souvent on oublie cet aspect-là, puis on se dit, c'est des nouveaux arrivants, mais c'est des nouveaux arrivants, mais à même titre qu'à un moment donné, nos ancêtres étaient des nouveaux arrivants, soit dans cette province ou au niveau du pays. Donc, comment qu'on fait pour, on dit, on veut augmenter la proportion de nouveaux arrivants ou de mieux représenter nos nouveaux arrivants aussi au niveau de l'Assemblée législative. Là encore, il y a des défis. Puis on travaille peu pour trouver des solutions. C'est déjà des défis pour qu'ils puissent voter. Donc, à un moment donné, c'est qu'il faut aussi considérer cet aspect-là pour être certain qu'on puisse être beaucoup plus représentatif. Au niveau des jeunes, c'est un dur de défi, essayer de convaincre. Ce n'est pas nécessairement de convaincre un jeune d'aller... quand je dis un jeune, je me souviens, mon premier mandat, j'avais 25 ans, si je me souviens bien, au municipal, 31 ans à peu près, 31 ans au fédéral. On était minoritaire à 31 ans au fédéral. Je pense qu'on était une dizaine de 31 ans et moins en 2004. Il faut regarder, on a un de nos collègues de la région de Moncton, qui est probablement un des plus jeunes ici, mais ce n'est pas représentatif, là non plus. On a des défis afin de pouvoir faire ça, puis d'atteindre un équilibre beaucoup plus important, puis c'est notre responsabilité à tous. Parce que ce n'est pas seulement d'arriver puis convaincre quelqu'un de se présenter en politique. Si cette personne-là gagne, il va falloir encadrer sa réalité familiale, aider. Puis on se souvient qu'on a des collègues ici à l'Assemblée législative qui ont fait des travaux à ce niveau-là pour pouvoir s'assurer d'avoir un meilleur respect et d'avoir de meilleurs outils pour permettre à des jeunes familles de pouvoir continuer à travailler comme parlementaires. Mais on est encore loin. On a eu des belles paroles, mais on est où avec ça? Les belles paroles ont été dites, mais les résultats sont quasiment pas là. Mais il y a aussi la question que, ça, souvent, c'est qu'on n'en parle pas, puis c'est comme si c'était une vache sacrée. Mais c'est important d'en parler, c'est que la sortie de la politique. J'en ai vu trop souvent des jeunes politiciens quitter la politique, pas nécessairement parce que ça leur tentait, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas été réélus. Le support de ces gens-là, on ne leur donne pas, ou très peu, ou pas de support du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est certainement pas un message positif qu'on est en train de livrer à ces jeunes-là s'ils ont eu une mauvaise expérience ou si ça leur a causé des défis financiers de savoir présenter en politique. Bien, on est en train de donner encore là un mauvais message. Qu'est-ce qu'on fait avec nos Premières Nations? On a parlé souvent, mais là encore là, je comprends la motion 104, mais de quelle façon qu'on va être capable de vraiment dire, bien, on va garantir d'avoir des sièges pour nos Premières Nations. Autre que dire, bien, vous avez juste à vous présenter, que ce soit au niveau du vote régulier ou vous présenter à l'intérieur d'un parti, puis espérer d'être dans les premiers pour au pourcentage de pouvoir peut-être avoir une chance de siéger. C'est encore comme si on prenait un 25 cents, puis on le flippait, puis on espérait juste que ça tombe du bon côté. Donc, c'est pour dire qu'il y a des défis
énorme au niveau de la représentation. Il y a un défi énorme au niveau du vote. Puis souvent, on se dit, bien, on se base pour se justifier. J'écoutais tantôt, puis on essaye de comprendre les justifications qu'on nous donne pour aller dans une direction ou une autre. Puis on dit, bien, la population fait peu confiance aux politiciens. Bien, c'est pas nécessairement basé sur le mode électoral qui fait en sorte que les gens vont avoir plus confiance. On ne peut pas garantir que ça va être ça. Mais je regarde juste à titre d'exemple. On a une situation où le coût de la vie est élevé. On a une situation où l'essence coûte une fortune. Et puis, la seule affaire qui se passe, c'est au lieu d'arriver et de trouver une solution directe, bien, là, aujourd'hui, on est obligé de fonctionner par des motions parce que, puis qui vont être débattues dans un autre temps, parce que le gouvernement veut de la collaboration, le premier ministre veut de la collaboration, mais de la collaboration dans un sens, dans son sens. Mais peut-être que les idées de l'opposition sont bonnes aussi, mais on dirait qu'on ne veut pas les considérer. C'est ça qui apporte au cynisme que la population a envers le politique ou le politicien. C'est des exemples comme ça. Pendant que les gens crèvent, bien, il y a des petites guerres intestines inutiles. Donc, on change le mode électoral, peut peut-être aider certains aspects, mais il ne va certainement pas garantir une augmentation de la confiance de la population envers les politiciens. C'est plutôt les gestes qu'on va faire, les gestes concrets, la démonstration du travail qu'on va accomplir qui va faire une grande différence. Si la population peut réaliser puis voir que les politiciens, même si c'est des partis politiques différents, mais qui travaillent ensemble lorsqu'une cause est importante et non pas juste essayer de dire « my way or the highway », dans ce temps-là, le citoyen va avoir beaucoup plus confiance en nous, puis on peut voir l'augmentation de la confiance. Donc, mon temps est écoulé, Madame la Présidente, mais je tiens à remercier quand même le collègue pour la présentation de sa motion. I recognize the member from Edmund Cook, Tantramar. Thank you, Madam Speaker. I'm rising today to speak to the motion presented by my colleague from Kent North, Motion 104, which would essentially, the Legislative Assembly would urge the government of New Brunswick to direct the Electoral Boundaries and Representation Commission to propose options for proportional representation as part of its review of New Brunswick's electoral boundaries before the next scheduled provincial election in 2024. And so, Madam Speaker, unfortunately, I have found the debate today to be a little frustrating to listen to, because it felt clear that folks hadn't really dug into this really, really important issue. And I also found that some of the arguments being made against this were actually proving our point. So I'm going to speak to this for as long as you'll allow me. But essentially, the arguments today against looking at proportional representation are anti-democratic, because they are saying that we shouldn't have all votes count in our elections, and we shouldn't distribute the power within the Legislative Assembly based on the number of votes that candidates get. That's really what we're talking about here. And so what happens now, and what other members are arguing, is that 100% of power should go to one group, just one party. And that's not the only way for government to work, Madam Speaker, and I would definitely argue that is not the best way for government to work. And in The Good State, a book by A.C. Grayling, he talks about, uses the word oligarchy to explain basically what happens. One small group of people takes 100% of the power of government, and that's basically how the system works. And I just heard a member saying that then 100% of power goes to a majority government and the other ideas in the House aren't listened to, and that proves the point. That is a big problem, Madam Speaker. That is not how it should be.
and that does not deepen our democracy, that does not strengthen our democracy. It alienates people, and it means that so many voices are not heard. And so many people I've spoken to, Madam Speaker, they vote, and maybe they have to vote strategically because they know that they say, my vote won't count. Some people don't even vote because they say, my vote won't count. Because with the first past the post system, that's what it means for a lot of electors. With this current government, what we have, Madam Speaker, is that 26% of eligible voters voted for the current government. That's nowhere near a majority, but they have a majority, and that means 100% of the power. And Madam Speaker, I would argue that is a problem. I also think there was some confusion around what exactly was in these reports that were mentioned in the motion and that we are debating today. And so I want to read from one of the progress report from the Commission on Legislative Democracy, just so we're all very clear on what exactly we're talking about. And so it reads right there on page 2, under a regional MMP, so that's mixed member proportion, so the percentage of seats won by each party in the legislature would more accurately reflect the proportion of votes received by each party. MLAs would be elected from a mix of single-member ridings and from regional party lists. Parties would therefore continue to win seats from a set number of single-member ridings around the province, exactly as they do now. Seats would also be awarded on a proportional basis to parties based on their share of votes received in each of the various regions. These list PR seats would be allocated on a regional basis based on various groupings of ridings around the province. Voters could get 2 votes on their ballot, one for the local candidate of their choice in the riding in which they live, and one for the party of their choice. And so, Madam Speaker, I did hear members today speaking of the importance of representing a specific geographic area in the province, which we call ridings. And I do think that there is value to that, and that is what is laid out in the mixed member proportional representation recommendation that was made. And so in that summary of recommendations from the Commission on Legislative Democracy, and there were a lot of really good recommendations, which unfortunately many haven't been implemented, but the first 11 recommendations are essentially about implementing a mixed member proportional representation electoral system in New Brunswick. Madam Speaker, they did research, they consulted experts, they looked at what would strengthen our democracy, what would make more votes count in our province. And that's fundamentally what it comes down to, about having an inclusive democracy, about having people better represented. And it's 2 different types of representation. Having votes be represented in the legislature, which is very important, but also talking about who can be elected, Madam Speaker. And when you look at places, which many places, I believe it's 3/4 of democratic countries use some form of proportional representation. When you look at what comes from those types of systems, Madam Speaker, they have more women elected, they have more underrepresented groups, and in New Brunswick we would be talking about Indigenous people, Black people, people of color, people with disabilities. They have more people able to be elected in these systems. And it gets away from just having 2 parties who just fight for 100% power back and forth. And we don't get very far, Madam Speaker. It's a problem. We need to choose a different way. And what it comes down to is that representation, Madam Speaker. And there have been some arguments around fringe and extremists, but Madam Speaker, these systems often have a threshold that you need to meet, a certain percentage of the vote that you need to meet. But in first past the post, there are extremists who make it all the way to the White House. Let's talk about President Trump. First past the post got him there, Madam Speaker. It is not a fail-safe.
And, Madam Speaker, frankly, we see that certain people who are anti-choice, former core members who we have in this House can become Premier, Madam Speaker, and I would argue that those are fringe things, or should be. And so, Madam Speaker, there's not necessarily protection from certain stances in our government, and it is really what it means, Madam Speaker, if we look at proportional representation, it means that there will be more engagement from citizens. It means that people will have their vote count, that people will be more engaged, and I heard, Madam Speaker, that we should focus on other things to strengthen our democracy, and I would not argue against that. I don't think those are mutually exclusive. We can do both, Madam Speaker. We can strengthen our democracy. We can ensure that we do a better job here, that we use our committees properly, that we properly fund our constituency offices in the legislature to make sure that all MLAs, no matter what side of the House they're on, can do their work. But, Madam Speaker, that could be done under a proportional representation system, and I would argue it would definitely make our system stronger. It would increase diversity in our system, and we could actually finally tackle some of the problems that just keep getting kicked down the road, whether that's healthcare, whether that's the climate crisis. Madam Speaker, there are some serious things that need to be dealt with in our province, and people want to be able to vote for what they believe in and not against something, not to have to use strategic voting. And, Madam Speaker, it could mean better representation of youth. It could mean that more, not only in their votes, but in being elected to the legislature. And even, Madam Speaker, the Standing Committee on Procedures, Privileges and Legislative Officers, in their second report in creating inclusive safe workplaces, they said that the Electoral Boundaries Commission should continue to consider proportional representation. Madam Speaker, we've even had PP Locke recommend this. That's in line with what we are proposing today. And that was an all-party committee, Madam Speaker, and it's rare that all parties actually genuinely work together, and that's what we would be going towards with proportional representation. But I actually did find that committee, there was an opportunity for that, and we need more of that in our democracy, Madam Speaker. And so at this point, Madam Speaker, we do have extreme partisanship. It shows up in our debates here. We see recommendations and reports be able to sit on shelves and for important issues like whether it's the climate crisis or other things to not be addressed, Madam Speaker. And we see whipped votes, Madam Speaker. And we see heckling too. That's fun. All right, Madam Speaker. I want to thank you for the chance to speak to this. I want to thank the members, backbenchers, for chiming in, and I will now end my speech and let the member for Kent North continue. Thank you, Madam Speaker. I recognize the member from Kent North. Merci, Madame la Présidente. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de demander aux membres du gouvernement là, de laisser les gens parler quand c'est leur tour. Madame la Présidente, c'est une tendance cette dernière semaine du gouvernement de vraiment crier beaucoup plus qu'à l'habitude par-dessus tout le monde pour essayer de se faire grossir un peu comme un coq. Madame la Présidente, puis ça aussi c'est un problème qu'on devrait peut-être essayer de régler. Madame la Présidente, je suis déçu du débat sur cette question aujourd'hui. Ce que je vois, ce que je sens, c'est plutôt une peur du changement de la plupart de beaucoup de personnes. C'est cette idée d'avoir peur des idées, d'avoir peur de la diversité des idées. On a entendu par quelques membres des arguments dans le style
dans le style que on a peur des débats idéologiques. Mais c'est quoi cette idée-là d'avoir peur d'un débat d'idées? C'est un des énormes problèmes de notre système politique, c'est qu'on a avec, il appelle le TINA, le There is no alternative, cette idée que ce qu'on a, c'est deux équipes qui font de la gouvernance, deux équipes de gestionnaires, mais qui pensent relativement pareil, Madame la Présidente, et qui se partagent une fois de temps en temps un côté ou l'autre de la Chambre. Quand j'entends les arguments du membre de Portland-Timmins, la seule chose qui était capable d'arriver, c'est de dire on va critiquer les attentes du que. Puis si on avait mis trop d'attentes du que, on le sait tout, on aurait dit ben voyons donc, il y a ben trop d'attentes du que. Ça n'a pas d'allure. On a l'impression qu'il y a certains membres qui n'ont pas fait leur devoir, Madame la Présidente. À savoir, c'est même quoi la proportionnelle? Je me tiens au débat de la motion, absolument. On a devant nous un gouvernement qui a le pouvoir avec seulement 26% des voteurs éligibles, Madame la Présidente. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on a entendu, c'est des arguments qui nous disent, Madame la Présidente, que tous les votes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Puis ça inquiète, Madame la Présidente. D'autres arguments que j'ai entendus, le membre de Portland-Timmins parlait de « mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à un gouvernement de consensus? » Madame la Présidente, j'ai déjà demandé, et je vais vous le dire très franchement, j'ai déjà demandé dans le comité d'administration de l'Assemblée législative, le CAL, LAC, on appelle en anglais, j'ai déjà demandé au président ce que voulait dire le consensus, parce qu'on dit que ce comité-là, c'est un comité de consensus. J'ai demandé explicitement au président ce que voulait dire le consensus. Il m'a répondu explicitement, Madame la Présidente, que c'était une majorité. Le consensus, selon le comité d'administration de l'Assemblée législative, c'est 50 plus 1. C'est ça, un gouvernement de consensus. J'ai entendu d'autres arguments. Aux membres de Tracadie-Shiloh et d'Edmundston-Madawaska Centre, c'est clair que ce n'est pas un système qui est parfait, comme tout le reste. Il n'y a personne qui a dit que c'était un système parfait, qui allait régler tout. C'est un pas vers l'avant. C'est un pas immense vers l'avant pour assurer que la diversité des opinions, la diversité des idées, soit représentée d'une façon significative dans les décisions qu'on prend ici à l'Assemblée législative. J'ai entendu le marchandisage en coulisses du membre de Tracadie-Shiloh. Il a la tête dans le sable s'il pense que ça ne se passe pas déjà. Il y a du marchandisage en coulisses à tous les jours dans cette assemblée législative. Ce que ça ferait par contre, le membre de Tracadie parlait de marchandisage en coulisses et le membre d'Edmundston-Madawaska Centre parlait des gestes politiques. Ce que ça ferait par contre des gouvernements de coalition avec une plus grande diversité, c'est d'assurer que les partis demeurent intègres à ce qu'ils ont dit aux électeurs lors des élections. Parce que lorsqu'on prend le pouvoir avec seulement 26% du vote et on se retrouve avec 100% du pouvoir, on n'est plus obligé de suivre ce qu'on a dit à la population, mais d'avoir autour de la table des partis qui pourraient aller le dire publiquement, dire on est en train de travailler avec eux autres, là, puis là, leur intégrité, là,
elle commence à prendre le bord. Ben moi, je pense que ça relèverait le niveau d'intégrité dans cette Chambre de tout le monde et de tous les partis politiques. Madame la Présidente. On a une inquiétude des petits partis. On a une inquiétude de la diversité d'opinions. Mais voyons donc, Madame la Présidente. Et là, commence-moi pas sur les arguments du membre de Riverview qui compare la politique au sport. Eh, mais voyons donc, Madame la Présidente, je ne prends pas pour les Canadiens de Montréal comme que je prends au niveau de la politique. Au niveau... C'est complètement débile, Madame la Présidente, de comparer la politique au sport. Je vais toujours prendre pour une équipe sportive, peu importe l'équipe, c'est une affaire de famille, c'est une affaire de tradition. Ça fonctionne. La politique, c'est des idées. Ça a un effet dans notre vie de tous les jours. Ça a un effet sur notre société, ça a un effet sur notre bien commun, sur nos services publics, sur nos voisins, nos voisines. Le sport n'a pas cet effet-là. Je watch une game, je vais me coucher, puis le lendemain matin, j'ai oublié qui a gagné. Ben, c'est pas... La politique ne se compare pas au sport, Madame la Présidente. Donc, Madame la Présidente, ce que je vois dans les arguments avancés, s'il n'y a pas de recherche qui a été faite, il y en a que ça semblait assez évident que c'est des recherches Google. Quand tu regardes arguments contre la représentation proportionnelle, il y a certains arguments là, c'est quand tu fais une recherche Google, c'est les premières qui apparaissent. Madame la Présidente, ce que je vois surtout, c'est une peur du changement, une peur de perdre le pouvoir, une peur de changer un système qui, un jour, nous reprofitera individuellement, mais pas collectivement. Ce que je vois, c'est deux partis traditionnels qui sont gonflés à bloc avec leurs égos en se disant « Pourquoi est-ce qu'on changerait ça? Parce qu'un jour, on va se retrouver ce bord-là. Un jour, on aura 100% du pouvoir avec 26% du vote. Un jour, ça fera notre affaire de nouveau. Et donc, pourquoi changer ça, Madame la Présidente? Même si seulement 22% de la population fait confiance en nos institutions politiques et nos politiciens. C'est alarmant. Est-ce que ceci peut changer complètement le cours de l'histoire? Absolument pas, Madame la Présidente. Absolument pas. Mais, je vais finir, Madame la Présidente, en citant le Premier ministre. Nous avons la chance de transformer notre petit coin du monde en un exemple brillant pour le monde. Le peuple a choisi une législature qui nous pousse à accepter l'inconfort des opinions diverses et la possibilité d'un compromis créatif. Merci, Madame la Présidente. It has been moved by the member for Kent North, seconded by the member for Fredericton South, whereas the New Brunswick Commission on Legislative Democracy, established in 2003 by Progressive Conservative Premier Bernard Lord, designed and recommended a mixed-member proportional representation system for New Brunswick. Whereas the 2017 Commission on Electoral Reform recommended that consideration be given to some form of proportional representation during the process of considering the redistribution of electoral boundaries. Be it therefore resolved that the Legislative Assembly urge the Government of New Brunswick to direct the Electoral Boundaries and Representation Commission to propose options for proportional representation as part of its review of New Brunswick electoral boundaries before the next scheduled provincial election in 2024. All those in favor of the motion will please say yea. All those opposed will please say nay.
In my opinion, the nays have it. I declare the motion. Sergeant at Arms, bring the bell. When you were barking at me, I thought for sure you'd be with me. Did I leave anything else behind? I'm going to take all my little paperwork. Dispense.
Please be seated. Thank you. Sergeant, secure the door. All those in favor of the motion, please rise. Mr. Kuhn, Ms. Mitten, Ms. Yelsino, Ketno. All those opposed to the motion, please rise. Mr. Holder, Mr. Savoy, Ms. Shepherd, Mr. Fitch, Ms. Wilson, or Mark the Lakewood Fredericton, Mr. Crossman, Mr. Holland, Ms. Dunn, Mr. Cardy, Ms. Scott Wallace, Mr. Alain, Ms. Johnson, Mr. Austin, Ms. Bacchus, Mr. Ames, Mr. Wetmore, Ms. Anderson-Mason, Mr. Carr, Ms. Conroy, Mr. Cullen, Ms. Yelsino, Hamilton Dalhousie, Madame Tahio, Mr. Melançon, Mr. McKee, Madame Landry, Mr. Guital, Mr. Chasson, Victoria Lavallee, Monsieur Leblanc, Monsieur Chasson, Tracadie Sila, Monsieur Lepage, Monsieur Bock, Monsieur Demore, Monsieur Gauvin, Monsieur Mallet, Monsieur Aubry. Passion and opposition, I guess, just went out the window. Total yeas, 4, 3, 3. Total nays, called for 35. 35. Total yeas, 3, 3. Total nays, 35. 35. I declare the motion defeated. Motion 101. I recognize the member for